Arrivez-vous? Arrival, arrivé? Arrivé. Arrivé. And when, Quand? Yes. Please, it's a very good full session today, mashallah. Please, start. La première question. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam. Ma première question, c'est le saint prophète avait annoncé la venue d'un réformateur par siècle. Est-ce que ces réformateurs ont annoncé, est-ce qu'ils ont revendiqué qu'ils étaient ce réformateur? Et sinon, comment peut-on reconnaître qu'ils sont ce réformateur? The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam prophesied that at the beginning of every century there would be a reformer who would appear. Did all the reformers who came eventually claim that they were those reformers, and if not, how can we recognize them and be sure that those are the ones in the prophecy? The prophecy is very clear about it. The work they do will introduce them. So they don't have to claim that they are Mujaddideen. Many Mujaddideen were discovered much later by the scholars. They seem to be the Mujaddid of that, because they did exactly what was prophesied. It was said that Mujaddideen man yujaddidu laha dinaha. So if you find any Mujaddid who does this around the change of the century, he should be called Mujaddid. And because it is not essential to do bath at the hand of Mujaddid, so it doesn't make any difference. You see? The difference would be if it was made essential that you must accept that Mujaddid. And it cannot be possible to accept any Mujaddid because Mujaddideen appear in small areas. They are not universal. Only Hazrat Masih Maud as Al-Imam al-Mahdi has been predicted to be universal, belonging to the entire area where Ahmad operates. So naturally, he is beyond Mujaddideen, and the Mujaddideen are so far and few between and in different places. It's impossible for the Ummah to recognize the Mujaddid, and they do not have to. It's not a responsibility on them. Understand? Yes, I do. Unduly, this problem is exaggerated without any necessity. Please. Sa sainteté le calife, en répondant à cette question, dit que la prophétie de sa sainteté, du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est très très claire, car le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit que vous pourrez Donc c'était la parole même du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que sa sainteté le calife vient de nous rappeler. Donc dans cette parole, il est dit qu'il viendra à la tête ou au début de chaque siècle une personne qui va venir ressusciter, si vous voulez, ou ranimer, ou renouveler la religion pour le peuple de cette époque. Et donc la prophétie dit que vous allez pouvoir reconnaître ces personnes à travers leurs œuvres, car l'œuvre sera de renouveler la religion, et c'est ainsi que vous les reconnaîtrez. Donc, ces personnes n'ont pas besoin de faire la revendication que nous sommes ces mujaddidines ou ces réformateurs promis dans la prophétie. D'autant plus que vous devez savoir qu'on ne nous a pas demandé de faire la bay'a ou le serment d'allégeance à la main des réformateurs. Et donc, nous ne sommes pas tenus d'aller les chercher et de les reconnaître pour aller faire le serment à leurs mains. Aussi, Sa Sainteté le Calife dit que leur sphère d'opération est très restreinte. Ils sont apparus à différents endroits dans le monde de l'islam, et ils ont fait un travail qui était donc restreint dans sa nature, et le seul réformateur qui devait être universel, selon la prophétie, était l'imam Mahdi. Il n'y a personne d'autre à part lui qui devait être universel. Tous les autres ne sont que pour des régions très restreintes. Et donc, c'est pour cela, dit le calife, que je pense qu'on exagère un peu cette question au-delà de toute nécessité. Assalamu alaikum, Hazur. Wa alaykum salam, Mr. Shams Teju. Yes.
Ma question c'est, bien des gens croient que le déluge était un phénomène global, alors que nous pensons que ce fut un événement restreint. Où est-il lieu et quelle est la signification spirituelle de cet épisode? Many people believe that the flood at the time of Noah, may peace be upon him, was a global event, whereas we believe it was a restricted event in space, on the earth. So where did it take place exactly, and what is the spiritual significance of the flood? If it were a global event, then you will not be here to ask me any questions. Because entire life on earth will be completely destroyed. The life which it took 1 billion years of evolution to develop, it will be completely wiped out of the face of the earth. So where will be some stage you asking this question? So evidently it's not a global event, it cannot happen. Because for it to be a global event requires that all the ice in the North Pole and the South Pole must melt. And when it melts, it will leave no mountains, mountain tops safe for the landing of Noah. And if he had landed on any, for instance, Mount Everest, for instance, what will he do? Because this, the water would be everywhere, and it will take maybe 100,000 years for it to subside enough so that the land surfaces begin to reappear. It's all extremely stupid idea that it happened everywhere and it's a global event. It is not a global event. So why are you interested where it happened? One thing I am certain, and you can write it down, that it did not happen in Mauritius. Right? Okay. And also, what is the spiritual significance of the flood? This is also part of the That question. is obvious, evident. If a people as a whole destroy, reject a prophet of the time, and if that people in the sight of Allah have become so vicious and wicked that even the generations they will give birth to will follow them and not the prophet, then the purpose of creating man is destroyed by them. So that requires that they themselves should be destroyed. They should not be kept. That is exactly what the Holy Quran says. Noah did not want them to be destroyed. But when Allah told him, these are the people who would give birth to vicious, wicked generations, wanton generations like they are themselves, and they will not believe, then Noah begged Allah that in that case they should be wiped out. And that's exactly what happened. Sa sainteté, le calife, dit que si ça avait été un événement global, eh bien, vous n'auriez pas été là pour me poser la question, car toute la vie qui avait pris 1 milliard d'années d'évolution aurait été complètement détruite. Et si ça avait été un événement global, entre autres, il aurait fallu que toute la glace des pôles nord et sud fonde. Et si toute cette eau avait fondu, il ne subsisterait aucune montagne, aucun sommet de montagne ne dépasserait le niveau de l'eau. Donc Noé, que la paix soit sur lui, n'aurait pas pu trouver une montagne ou un mont où s'arrêter avec son arche. Et même s'il il essayait de se réfugier sur le mont Everest, il n'aurait pas pu le voir, car ça serait sous beaucoup d'eau. Ce n'est certainement pas donc un événement global. Le calife dit que vous voulez savoir où ça a eu lieu, je ne sais pas pourquoi, mais je peux vous dire, et j'en suis certain, dit le calife, c'est que le déluge n'avait pas eu lieu à l'île Maurice. Donc ça c'est sûr.
Alors, le calife dit que sa signification spirituelle, c'est quoi? C'est que si un peuple en entier rejette le prophète de l'heure, eh bien, il peut arriver qu'il soit si méchant et si vicieux que les générations qui allaient les suivre ne suivraient plus les prophètes, mais les suivraient eux. Et alors, tout le but de la création de l'homme ne serait pas servi. Et c'est ainsi que ce peuple-là ne mérite pas la survie et Dieu décide de les détruire. Et c'est exactement ce que nous voyons dans le cas de Noé, que la paix soit sur lui, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala avait dit à Noé que ces gens qui ne sont pas sur l'arche, ils ne vont pas survivre. Ces personnes ne vont pas croire en toi et les générations qui vont les suivre ne vont pas croire en toi et donc ils méritent la destruction, ils ne seront pas sauvés et c'est ce qui se produisit. C'est une question qui vient de France. En France, la mosquée privée est un lieu de contact. Yes. Please. En France, la mosquée privée est un lieu de contact où il est très facile d'intéresser les jeunes à l'interprétation Ahmadiyya. La participation de nos jeunes à la prière congrégationnelle peut-elle être justifiée si l'intention est de prêcher et que l'imam est soit ignorant, soit neutre à propos de l'Ahmadiyya? In France, the mosques are usually places where you can make very good contacts with the young people and get them interested in the Ahmadiyya philosophy, the Ahmadiyya viewpoint. Is it permissible to pray in those mosques if your intention is to get these contacts for tabligh and if the imam is not particularly opposed to Ahmadiyya or is neutral? You can't say prayer behind an imam unless his neutrality is positively established, in the sense that he may claim that the teachings of Masih Maud Islam, which you tell me, I may not understand it fully, but I can declare that this man is not a liar. If he says that, after that you can start frequenting the mosque. But if you do it quietly like a thief, you'll be caught, and it will result in very serious consequences. They say this man has been doing this while he is a kafir, and his Masih Islam is also this and that. What is the fun in going for collecting people in the mosque? The whole world is full of people. Mostly the mosque-going people are some crooked, a little bit twisted in the mind, most often. So instead of finding them, why don't you find straightforward, honest people in the streets everywhere in France? You can discover them and start preaching to them. It will be much more laborious, I assure you, to start finding people from the mosque and work on them, because they have been previously told by the ulama about the fundamental doctrines of Islam, and the ulama's understanding of those doctrines is wrong. So how will you straighten them first? Why waste time on straightening them? If they come to you, of course you have to pay attention to them, but don't ask for trouble. Sa sainteté, en répondant à cette question, nous dit que vous ne pouvez pas faire la prière derrière un imam à moins que sa neutralité ait été établie sans l'ombre d'un doute. Par exemple, il pourrait déclarer que j'ai étudié les enseignements de celui que vous dites est l'imam Mahdi. Je ne comprends pas tous ces enseignements, mais je peux dire que cet homme n'est pas un menteur. Dans ce cas-là, vous pourrez faire la prière derrière lui et fréquenter sa mosquée. Mais par contre, si vous continuez à aller à la mosquée en tant que voleur, c'est-à-dire en cachant votre identité, un jour ou l'autre, vous vous ferez attraper. Et lorsque on vous attrapera, on pensera du mal de vous et on pensera du mal aussi du Messie promis. On va dire que voilà un kafir qui s'est infiltré chez nous et il ne s'est pas révélé, etc. Mais maintenant on l'a attrapé, maintenant on le connaît. Eh bien, cela ne sera pas bien et vous vous trouverez dans des problèmes très graves. Le calife dit pourquoi, de toute façon, aller chercher les personnes qui se trouvent dans la mosquée.
car ces personnes-là ont déjà été mises en contact avec les enseignements des ulama, et donc leur esprit est un peu tordu. Déjà, leur façon de voir les choses n'est plus aussi droite qu'elle aurait pu l'être. Donc, il vaudrait mieux aller chercher les gens qui sont partout dans les rues en France. Il y a beaucoup de gens et des millions de personnes qui n'ont pas entendu parler de l'imam Mahdi. Et ces personnes-là ont l'esprit encore très neutre et très clair. Et vous n'aurez pas besoin de gaspiller du temps à redresser l'esprit tordu de ces personnes qui ont été qui ont eu un contact avec les enseignements des ulama qui eux-mêmes sont tordus. Please. Wa alaikum salam. I received a letter from your father yesterday. जी. Are you aware of what's happening there? Non. Ma question est la suivante. Que pense Hazur des femmes en politique? What is Hazur's opinion about women in politics? The same as my opinion about men in politics. No difference. Thank you. Next man. Sa Sainteté le You Calife have dit... started following this little lady over there. Faiza. No? Okay, next. Quand votre prochaine visite en Afrique francophone et que voulez-vous y accomplir? When is your next visit to French-speaking Africa, and what would you like to accomplish there? Well, I like to accomplish there whatever I like to accomplish everywhere, whether it's French Africa or English speaking or whatever it is. But the point is that when will Africa be ready to receive me by resolving their internal problems and political, economic situation? Because it will be useless to go there when they are suffering from infights and so many other problems which would not permit me to go there as a welcome guest. But one country has contacted me already, and the representative of that country, who is an important minister holding an important portfolio, has insisted that I must come as soon as possible, and all the facilities by the state will be offered to contact the white public and travel wherever I like to deliver the message. That he has committed himself, that he will see to it. So I have already told Tabshir to start looking for this opportunity. If we keep waiting for the whole of Africa or East Africa or West Africa to be ready so that I can go from one country to another, then perhaps it's a very long wait for me. But if one country requires me or requests me to come, I think we should better avail of that opportunity. Just go there and return. When other countries are ready, we can do the same thing. And that will help me by shortening the tour. Because if I start from one end of Africa and start moving on, it takes so long, and I cannot properly attend to all the requirements of each country. So it's much better to organize a short tour and back home, then another and back home, and so on, inshallah. Sa Sainteté le Calife dit que vous me demandez ce que j'aimerais y accomplir, c'est-à-dire en Afrique francophone. Eh bien, j'aimerais y accomplir tout ce que j'aime accomplir dans le reste du monde. Le Calife dit, mais la question c'est, quand l'Afrique sera-t-elle prête à me recevoir? Quand elle aura fini de trouver des solutions à ses problèmes internes qui sont divers et très complexes? Eh bien, le Calife dit qu'en fait, il faut attendre qu'il puisse trouver des solutions à ces problèmes avant qu'il soit prêt à me recevoir. Il y a quand même, dit Hazur, un pays particulier qui m'a déjà contacté à ce sujet, et aussi l'un de leurs ministres qui a un poste très important a insisté que j'y vienne, et il m'a assuré que le gouvernement allait mettre à ma disposition tous les moyens pour que je puisse contacter le public comme je le veux et présenter le message comme je le veux.
Donc j'ai demandé à la section de la communauté qui s'occupe de ces affaires de bien se tourner vers cela et voir quelles sont les possibilités, car j'ai pensé qu'il vaudrait mieux qu'au lieu d'attendre que toute l'Afrique de l'Est ou toute l'Afrique de l'Ouest ait résolu tous leurs problèmes, eh bien, avant d'y faire une visite, que peut-être ça serait mieux que lorsqu'il y a un seul pays de près et qui nous invite, eh bien, qu'on y aille puis qu'on rentre en Angleterre. Aussi, cela me permettrait de réduire la durée de ma visite et je pourrais me tourner vers les besoins du reste de la communauté internationale. Donc ça serait peut-être mieux, dit Huzour, de faire des va-et-vient entre les différents pays au fur et à mesure que ces pays sont prêts à me recevoir. Yes, ladies, please. À votre connaissance, des tests génétiques ont-ils jamais été effectués pour démontrer l'origine commune des Juifs, Afghans et Cachemiriens? To Huzour's knowledge, have any genetic tests ever been carried out to prove the common origin of Jews, Afghans and Kashmiris? This is not the case of genetic tests. Because the fundamentals of genetics are ancient, and these, the small affairs of racial grouping and geographical grouping, they appeared much later, so they can't sink deep into human genetics. But other tests can be carried out from which you can ascertain which group someone belongs, to which group someone belongs. These tests are common, but they do not go deep into the genetic chromosome and its character. So there are other means to determine what sort of people they are. But why should he be interested? Why should she be interested in finding out through genetics who is a Jew and who is not a Jew and who is this and that? Their opinion, they claim, and their claim is accepted. And their claims are accepted mostly because of features. Different people have different features, and their features are telltale. And also the mental attitudes and styles and things. So are you afraid that you may not be able to recognize a Jew, so you must put him to a genetic test and then feel safe about him? Why did you think of this question? That is the question. Huzour, there was a test carried out in 1992 on different peoples, and it was on a particular part of the mitochondrial tissue or something, and it was proven that there was a part of this which is common only to so far as they know, to the Jews and to the Arabs, and it's inherited through the father, which is one of the rare cases where they can determine something coming from the father. Usually it's from the mother. And the article that this question is based on, actually it said that the Arabs and the Jews definitely have a common father at some point. They don't know who, but probably Abraham, because he's the only figure known. Yes, that's what I'm saying. From the time of Abraham, whatever happened afterwards is too short a time for the genetic symbols to change. Genetics is a very deeply seated affair. The bricks of life contain those genetic symbols which govern the pattern of life on earth. And why should we go about that? We know from Abraham these people spread, and some other people spread from elsewhere, like Sri Lankans don't look like Arabs at all, or Japanese are very different from Arabs, so are the Chinese, Koreans, Vietnamese. So why bother about where they belong to? They're before you, accept them as humans, that's all. Donc Sa Sainteté dit qu'il ne s'agit pas ici d'aucune nécessité de faire des tests génétiques, car en fait les fondements de la génétique sont très très anciens, ils remontent très très loin dans le temps. Les caractéristiques génétiques qui ont trait
aux différents regroupements, que ce soit des regroupements raciaux ou des regroupements régionaux, sont apparus bien plus tard et sont plus donc rapprochés de nous dans le temps. Et les tests qui se font de nos jours ne peuvent pas aller dans ces différences-là parce qu'elles sont trop minimes. On ne peut pas différencier les peuples de cette façon encore. On peut seulement différencier les groupes majeurs qui existent dans les races, mais qui remontent à très très longtemps, car là, les caractéristiques sont assez différentes pour qu'on puisse faire cette différence. Le calife dit que de toute façon, pourquoi se demander du tout à propos de ceci? Car c'est tout à fait apparent. Un peuple peut se reconnaître par ses traits, par sa façon d'être, etc., même par son caractère parfois. Et si ces différents peuples appartiennent à la même souche, eh bien c'est par leurs traits, par leur caractère, leurs différentes caractéristiques propres qu'on pourra faire le lien. Aussi, il faut prendre en considération la revendication de ces peuples, car ces peuples eux-mêmes disent que nous sommes issus de cette souche, et donc il faut qu'on les croie en cela. Et le calife dit, pour terminer, que en fait, les caractéristiques ne peuvent pas donc changer en si peu de temps, et ce serait futile d'essayer d'entrer dans ces détails. Donc j'avais fait une petite parenthèse au milieu en disant qu'il y avait un test qui avait été fait sur les Arabes et les Juifs, et on avait découvert donc qu'il y avait une parenté qui remontait sûrement jusqu'à Abraham, puisque c'est la seule personne connue dans l'histoire comme étant le père de ces deux races. Le calife dit oui, mais Abraham, il est trop près de nous pour qu'il ait pu y avoir des changements radicaux dans ces personnes. Et donc, on ne peut pas, c'est très difficile de déterminer si le peuple appartient, oui ou non, à cette souche sur si peu de temps. Et donc, il vaut mieux aller sur ces autres caractéristiques comme les traits, etc., plutôt que d'aller dans la génétique. Warka, yes, please. 3 groupes sont mentionnés dans les versets 9 à 11 du chapitre 56. Qui sont donc les Sabiqoun? Verse 9 to 11 of... c'est quel chapitre, s'il vous plaît? 56, chapter 56. There's a mention of the Sabiqoun in these verses. Who are they? First, somebody should read the verse first and then I'll answer. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa ashabul maimanate wa ma ashabul maimana wa ashabul mash'amate ma ashabul mash'ama was sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im. Yes. Yes, so the question is, who in particular are the Sabiqun? First read the translation and then you... The translation read is... in French, eh? Yes. Yeah. First those on the right hand, how lucky are those on the right hand, and those on the left hand, how unlucky are those on the left hand. And the foremost, they are truly the foremost. They will be those near to God, and will be in the gardens of bliss. Donc la question a trait au verset 9 à 11, mais nous allons y rajouter aussi les versets 12 et 13 de la sourate Al-Waqi'a, qui est la sourate, le chapitre numéro 56 du Saint-Coran. Et la traduction en français est: premièrement, ceux du côté droit, bienheureux sont ceux du côté droit. Deuxièmement, ceux du côté gauche, malchanceux sont ceux du côté gauche. Troisièmement, les plus en avant, ils sont les plus en avant, ce sont eux qui seront proches de Dieu, ils seront dans les jardins des délices. The question is, who are the Sabiqun in particular? This means that she knows who are the people on the right hand. Because she should have asked this question as well. The people on the left are apparent, bad people. But what does she understand from the people on the right? Qui sont les gens de là? If she understands that, the answer to the second question will appear from there. Sa sainteté le calife dit que si la personne qui a posé la question sait qui sont les gens du côté droit, eh bien de cela on trouvera la réponse à cette question qui est: qui sont les Sabiqun? She's saying that the righteous people, according to her, the people of the right hand. And the forward people are mentioned as above them in righteousness. And that's the answer. The Holy Quran is so clear.
The forward people are those who are better than them in righteousness. You understood? Thank you. Thank you. Sa sainteté, Now, great Faiza and her short question. I'll just translate this little piece. Sa sainteté dit que si vous avez compris que les gens de la main droite, du côté droit, sont les gens pieux, comme l'a dit la dame, eh bien, les sabiqoun seront tout simplement ceux qui sont encore meilleurs, encore plus pieux, encore plus bons que ces derniers, et seront donc à un niveau supérieur que par rapport à ces derniers. Why did you say côté droit? That means Ivory Coast. Non, côté droit. Un I autre will Côte amaze d'Ivoire. it. Okay. Please. Assalamualaikum, Hazo. Que signifient les versets 28 et 29 de la sourate Al-Najm? Surah An-Najm. This time I think you have Surah An-Najm. hit the gold mine, eh? It was 28 and 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. The translation is, those who believe not in the hereafter give the angels female names, but they have no knowledge thereof. They follow nothing but conjecture, and conjecture avails not against truth. So the question is, what do these verses mean exactly? Translation. Oh yes, sorry. Thank Ceux you. qui ne croient pas à l'au-delà donnent aux anges des noms de femelles, mais ils n'en ont aucune connaissance. Ils ne suivent rien d'autre que des conjectures, et les conjectures ne servent à rien contre la vérité. C'était les versets 28 et 29 de la sourate An-Najm, qui est le chapitre 53 du Saint-Coran. The question. Yes, it's what do these verses mean exactly? Giving female names to the angels. The Holy Quran covers all forms of idolatry and gives specimens of what sort of idolatry has been practiced here and there. And no form of idolatry is left alone by the Holy Quran, but in one reference or another, with reference to one people or another, it has been explained. So we find this form of idolatry of giving female names to angels, not only in Arabia but also in the Greek mythology and Latin mythology. We find this quite common. The so-called goddesses of Greek philosophy, of Greek mythology, are so numerous, and each goddess is supposed to have a character of her own and a power of her own. So the Holy Quran says, according to Allah, they were originally angels, which were mentioned by the prophets who appeared in among those people. And angels, according to the Holy Quran, carry special potentials and are made to fit a special task. So those angels were gradually misrepresented by the people who wanted to worship idolatry. So angels, when they perform a specific task, they are not gods. But when you make a goddess out of an angel, then you start worshipping that goddess and her statues as well. So this is what the verse refers to. And thank you at last for asking one question which required greater explanation. Thank you. Thank you. Now, Ms. Alwash, will you say that? Or- Salima. Huh? Sister Salima. Salima has done a great thing. I wonder whether it's in your knowledge or not. She has started translating the Liqam al-Arab into French.
And most of the questions asked during Liqa Mal Arab are questions which relate to French-speaking people as well. So it's a wonderful work she has undertaken, and already I think she has proceeded some. Are you aware of this? Yes. Yes. We're working together actually, all three of us now. Jamal has joined the team also yesterday. Very so good, inshallah, mashallah. pray for So us. what do you propose to do with it? Do you propose to prepare cassettes, audio, video cassettes, or do you propose to prepare literature out of that? Well, we can do both, but I think for the moment if we can have the translation every day, it would be a great thing on MTA. The translation of these programs, of course, because they come on every day. Yes. So if we can fill in this, it will make at least 1 hour's program Is that every what day. you meant? Sorry? That they should be video recorded, and the video should be presented on every day in French program? Yes, yes. That's right. But in that case, what will be the format of this? Well, it will be like the other translations which are coming on daily. It will be... No, it can't be. It's not that easy. Because the translator in Arabic takes his time. No, we don't do it that way. And I take my time. Yes. So which way will you do? Yes, the way we found the best, which suits us the best, is to translate Huzur when Huzur is speaking. So we follow the Huzur from the beginning till the end. Right. Yes. Because when we translate on the Arabic, then, as you said, either he's too short or he's too long, and it's not good. So who will be speaking? You will be speaking? Well, when I translate it, I'll be speaking, and then we'll be letting the Arabic person speak. It will be in French and Arabic. This is how it's being done from the beginning. No, Arabic will be moved out altogether. Arabic will not be presented in this program. Because it will be a repetition of the same Arabic program again and again. Actually, it already comes on MTA with in the original form in English and Arabic. That's so right. So when the translations come on as well, then in principle they should be translating what Huzur says and then letting the Arabic translator speak, because it's coming on simultaneously. Arabic? It comes on simultaneously on the television, you see. Does it appear simultaneously? Yes. So all the tapes are played together, so it has to follow. So obviously when Huzur has finished speaking, then the Arabic translator has to speak. So either you... This is what I said to begin with. Arabic translator takes his own time, which is sometimes much longer, sometimes shorter. So if you try to mix them together, then this problem will be created. French answer will be finished sometimes too soon. No. What I'm saying is, well, when Huzur speaks, we translate Huzur like when Huzur makes any other program. Okay, we then you Huzur. put it onto the same cassette. Yes, this is in what which we're doing. Arabic answer is given. Yes. So it can't tally? No, Huzur. You see, let's say Huzur takes 5 minutes to speak. So when we speak, when we translate Huzur, we also take 5 minutes. Not necessarily. Yes, because sometimes you do it much shorter. I know that. But not when sometimes I have to inquire from everybody, has he said everything? But it's not the same. When you translate simultaneously, it's never the same. Then we follow word for word what Huzur is saying. It's not exactly the same thing, obviously. And then we also regulate our speed to follow Huzur while he's speaking, you see. We somehow fail to understand each other. How will the audience understand you when I can't understand you? May I try again, perhaps? All right, we have 21 minutes for you to try. All right, thank you. Again. When Huzur is speaking, after that, let's say Abada is making the translation. Let's say Huzur has taken 5 minutes. All right, he is translating in Arabic, and you are translating me in French. Okay. Start doing it simultaneously. No, that's not what we do. No. We don't do this. It's when Huzur is speaking that I'm speaking at the same time. Right. Yes. So when Huzur starts, I start. When Huzur stops, I stop. Then the Arabic translation comes through because it's a bilingual program. That is the problem which I have understood, and still it is a problem. Because in French,
the time you take to understand English is not the same. It's impossible for you to translate me verbatim currently, even if you have prepared before, because there are some sentences in French which have to be explained and enlarged. There are some expressions which are much shorter. So this cannot happen like this. Only it can happen if overall you measure the time first and try to jam-pack everything into that time. Then sometimes it will happen that I speak on and you disappear from there for a while. And then when you speak on, I disappear from there. Something like that has to be organized, otherwise the programs cannot be simultaneously displayed. But obviously, if we have to explain something, sometimes our translation can get a bit longer, and then we encroach upon the Arabic translation a little bit to be able to explain whatever we'd missed out. All right, first you do it. All right. And let's have the opinion of the world about how it's going on. Okay. If I can give my opinion, it's better to keep the Arabic translation, because some French speaking are also Arabic speaking. Yes, that's what I also think as well. That it would be better if we could have both French and Arabic, because many of the French-speaking peoples, if they don't know French within the French-speaking country, many times they would know the Arabic also. So if they can hear both, they get the message in a much better way. That is correct. But the Arabic program is played while it is many times. Isn't it played live? No, it's recorded. It's always recorded. Recorded. Yes. Then it is very easy. Instead of going about it the circumvent way you are suggesting, have a 3-language program, which will be, of course, much longer than the Arabic program takes nowadays. It will be maybe 1 hour can be spread over 1.5 hours. And maybe you don't stop hourly like nowadays you do. So you shouldn't have it simultaneously all together, no, because this is what is being done on MTA these days. This is what I'm saying. Yes. It shouldn't be simultaneous. When I say something, it should be translated into Arabic, then the Arab translator should have a rest, and then you take over and start saying the same thing in French. And take as much time as it has to take. Of course. Yes. And this should be the regular program. But then we should also be filmed in that case. That's right, that's what I'm saying. That is exactly what I'm saying. Okay, this we can do, it's very interesting. Ubade is filmed and the Arab participants are regularly televised, so why not the French? Okay. Well, people will be very happy to look at your face, you know, well, fresh I don't know about that. and lovely looking. Yes. But she can't be filmed unless other ladies in the Arabic program are also filmed. I think Sister If she Mina can, then she can be also filmed. Maybe Sister Mina might help her out on that. Occasionally, then she can be also brought in, and because she is doing the taking the main burden on herself of initial translation, isn't she? No, well, she's very grudging in giving you a compliment. Well, we're sharing it actually. Yeah? We're sharing it. He wants to share the compliment with you. Okay. Okay. So do it this way. Okay. Inshallah. Now, do I have to say this in French or? Of course, you have to tell everybody. I think I'll give a little gist because the people will see it when it comes on MTA. This is what happens. This is what I'm telling you. It can't be this. It can't take the same time. Yes. It's impossible. Okay. Alors, nous étions en train de parler de choses et d'autres et entrer au programme l'Iqama al-Arab que vous avez déjà vu sûrement, puisque ça a déjà été traduit en langue française. Donc, c'est un programme qui est bilingue où sa sainteté le calife répond aux questions des amis arabophones et il répond en anglais et puis il y a un traducteur arabe qui fait la traduction en arabe. Eh bien, jusqu'à présent, la traduction qui a été présentée, c'était une traduction où c'était du simultané.
Donc lorsque le calife parlait, le traducteur francophone parlait en même temps. Et après, lorsque le calife s'arrêtait, il s'arrêtait et c'était le traducteur arabe qui reprenait. Donc le calife a félicité la sœur Salima parce qu'elle a commencé à lancer ce... Yes, Mademoiselle Salima Al-Ouash, donc pour que tout le monde le sache, qui a commencé à faire cette traduction depuis hier, donc ça a débuté. Et bientôt, Inch'Allah, bon, il y aura une équipe de 3 personnes qui travaillent dessus. Le calife dit que je préférerais que ça ne soit pas du simultané, puisque on n'arrive pas à dire tout ce qu'on veut lorsqu'on m'entend. Parfois, on a besoin d'expliquer un petit peu, on a besoin d'élargir. Et donc, ce qu'on devrait faire, c'est une nouvelle émission où, après que j'ai fini de parler et que le traducteur arabe ait fini de parler, où ce serait là le traducteur francophone qui ferait la traduction en français. Et donc cela ferait une émission pas nécessairement d'1 heure, mais peut-être de beaucoup plus. Mais ça serait une émission où il y aurait une traduction française qui aurait été préparée à l'avance et qui ferait où il y aurait justice, disons, envers la parole du calife. Donc voilà en bref ce que nous étions en train de dire. Inch'Allah, nous allons donc lancer ce travail pour l'AMT. À bientôt. Nice mechanism will not be easy, and you have to first do rehearsals, how best we can do it and project it, because when during the Liqam al-Arab program, different Arabs, men and women, ask their question. That will be already on the television, and a single person, translates what I say in Arabic. When he finishes, will the same people be shown on the television with one person replacing Ubadeh, and while the same program will be re-shown, re-televised, as far as the people sitting there are concerned. If that is so, then it's better to have some French-speaking people also added to the Arab program. Like Salima should also appear during the French-speaking program, the Arabic-speaking program, and you, so that their faces are shown at least during that program, and then they will be able to understand the program much better, so that their translation will be an easier task. So for all this, you have to do some rehearsal with the help of Ode. So produce a video and show me that video. It should be vetted by me, and then from then on you're free. Okay. Right? All right. Sa Sainteté You le understand the Calife, point? It's good. Sa Sainteté le Calife dit que ça serait une bonne chose qu'on ait les mêmes personnes qui apparaissent dans la traduction française, qui seraient présentes aussi dans le programme même de l'Iqam al-Arab. Comme cela, les gens verraient les visages de ces personnes lorsqu'il y aurait traduction. But there would be just one catch. There were already so many, almost 400 programs now, which have been done, and we will definitely not be in those. So we would not be appearing as participants in those programs. So an alternative arrangement should be made for them. An alternative arrangement can be made easily, no problem. You occupy the seat of Ode or Ibade, and when they finish, you take charge. I'm speaking about the I'm speaking yes. of the same. Yes, please. the ones of the past. Yes, yes. Yes. In the past, you can't go back and You occupy can't, this of chair. course. But You mean we should film with the people, Of the other course. people? Yes. Okay. they should remain the same. Only you should change. The rest of the audio-video program should be exactly the same as it is. It should not be disturbed. But when Obade or Ode or Hilmi Sahib have finished, you occupy this chair and start speaking, that's all. No? Yes. Okay. Thank you.
Donc Sa Sainteté le Calife dit que lorsqu'on aura fini de faire l'émission, je pourrai prendre la place donc, du traducteur arabe et on pourra filmer tout de suite l'émission. Cela sera bien sûr pour les émissions futures, parce que les émissions du passé, on ne peut pas faire un voyage dans le temps pour aller s'asseoir dans ces émissions-là, c'est trop tard. Mais pour l'avenir, ça sera possible, Inch'Allah. Please, next. Salima, your question. Ma question, c'est à propos de la Mauritanie. J'ai vu un programme où il parlait d'une ville sainte en Mauritanie et où ils ont trouvé des manuscrits à propos de l'astronomie des premiers musulmans. Et comme là-bas, c'est en plein désert, donc les manuscrits ils se perdent. Et il y a une équipe de chercheurs allemands qui y sont allés, qui ont essayé de donner leur aide pour conserver ces manuscrits. Et je voudrais savoir qu'est-ce que la communauté fait pour conserver le patrimoine islamique des... Recently, Sister Salima saw a documentary on a holy town in Mauritania, where they have recently discovered some very old parchments on which contained information on the astronomy of the first Muslims there, astronomical science. Very good. And because it's in the desert, the parchment gets destroyed very quickly. So there's a team of German searchers who have gone there, and researchers, and they're trying to preserve the documents. So the question is, I would like to know what the Jamaat Ahmadiyya is doing to preserve these kind of documents whenever they're found. Jamaat Ahmadiyya is hearing for the first time. From you, how could we be doing anything? No, I mean without general, knowing anything? It's in general. If we do come by these kinds of documents. No, there's no question of any generality. No. She has passed on a specific piece of information, and the reaction will start from then on. No, I think it was just an illustration that, for example, this has been discovered now, so now we have to preserve it. But does the Jamaat also preserve documents whenever they find them? Because of course, whatever documents we have and whatever we possess, we always try to preserve it with the best, most modern means of preservation available. Sa Sainteté le Calife dit que je n'avais pas entendu parler de cette nouvelle, c'est une très bonne nouvelle, mais bien sûr, lorsque nous arrivons à trouver des documents donc de grande valeur, nous les préservons avec tous les moyens que nous avons et certainement des moyens les plus modernes. Allah's system of preserving history is a fantastic system. It's not wiped out until it is well recorded by the people who should have recorded it. Now, you know the history of dinosaurs, for instance. How long ago they disappeared from the face of Earth? 10 million or 100 million years before. Yet they have discovered the tracks of dinosaurs somewhere in, I think, America or maybe Australia, I don't remember exactly, but the tracks of dinosaurs who were carnivorous, who ate other forms of life. They were two-legged, and two dinosaurs are moving side by side, attacking a prey. And their tracks are still visible, and they are working on them and recording them. So the system of recording, as Allah has described in the Quran, is amazing. It is indelible. So we try to follow that with the grace of Allah. Sa Sainteté le Calife dit que le système qu'Allah a pour préserver l'histoire est vraiment fantastique. En effet, rien d'important du passé n'est effacé avant que les hommes n'aient eu la chance de tout noter et donc d'en prendre bonne note. C'est ainsi que, par exemple, on a découvert les traces de pas de deux dinosaures carnivores qui poursuivaient leur proie. Et ces traces de pas ont montré comment ils chassaient en groupe, etc. Et cela a été préservé alors que cela date de plusieurs millions d'années de cela. Donc ce système est vraiment merveilleux et c'est ainsi qu'Allah préserve les choses pour notre bien et pour notre connaissance. The prey they were pursuing was four-legged. And the imprints of that four-legged animal who was trying to escape the charge of dinosaurs is also recorded on the soil.
And this two-legged thing is leaping forward so rapidly that he closes in on them, on the escaping animals, and gets hold of them. Fantastic things happened during the past ancient times. Wish you were there to see and observe. I don't think we'd like to see the dinosaurs though. No. Sa sainteté dit que, par exemple, cet exemple qui a été donné ici, il s'agissait là de deux dinosaures carnivores qui étaient bipèdes. Et il poursuivait, puisqu'on a les traces des pas sont là pour nous raconter l'histoire, une proie qui était quadrupède. Et on a vu, en mesurant la distance entre les traces de pas successives, eh bien, que ces bêtes carnivores, ces dinosaures carnivores, faisaient des sauts immenses, très très rapides sûrement, pour pouvoir rattraper leur proie, qu'ils rattrapaient avec grande facilité. Donc vraiment, le passé, ça recèle beaucoup de choses très intéressantes, très merveilleuses. Et dommage qu'on n'ait pas été là-bas pour les voir, mais bien sûr, on n'aurait pas aimé voir des dinosaures. The point is that the tracks are recorded and kept. This is amazing. 100 million years before something happens and the tracks are recorded. That's the point which I want to make. Le calife dit que le point que je voulais souligner, c'est que des traces de pas, des choses qui s'effacent très facilement, que ces traces de pas qui datent de plusieurs centaines de millions d'années de cela, aient été préservées, c'est quelque chose de vraiment merveilleux. Comment cela se fait? Allah seul le sait. The question, I saw you watching the clock. You still have time. I suppose I will obtain a short response. C'est à propos d'un jeune musulman qui s'est converti à la Jamaat al-Mahdi Ahmadiyya. Il sait que ses parents sont hostiles à l'Ahmadiyya. Il n'a pas encore dit à ses parents qu'il a adhéré. Est-ce qu'il doit se joindre aux prières dans le cercle familial avec ses parents, ses oncles, etc. It's the case of a young Muslim who's become Ahmadi. He knows that his parents are hostile to Ahmadiyyat as such, and he hasn't been yet able to tell them that he has joined the Jamaat. Now, within the family circle, they do have prayers amongst themselves. It's not a case of going to the mosque, but would he be able to pray behind his father or his uncle or somebody who he knows to be hostile to Ahmadiyyat, but who do not know that he is Ahmadi? But if they know that he is a non-believer, what would be their reaction? They won't react. Supposed to be some freelance and say his prayers separately. I've noticed this about people's reaction, family reaction. If they become anything, atheist or agnostic or committed villains, they don't mind. They still enjoy the social rights in the family. The moment they become Ahmadis, then people cannot tolerate it. Because this is a sign of truth of Ahmadiyya. All divine messages must be opposed with a hostile attitude. And that's what you're telling me. So advise him not to show anybody where he's an Ahmadi, but not to show either that he's a very staunch Muslim. So they will leave him alone. Right? Sa sainteté, le calife a donné une réponse. But when he's saying prayer, he must bolt the door from inside. Right? Sa sainteté, le calife a donné une réponse très intéressante à cette question qui est un grand problème pour beaucoup de gens. Et c'est que le calife dit qu'en fait, vous allez remarquer que la plupart du temps, lorsqu'un jeune décide de devenir autre chose qu'un musulman, par exemple un athée, un agnostique, n'importe quoi, la famille va le tolérer et il va quand même jouir de ses droits dans la famille, au sein de la famille. Mais du moment qu'il devient Ahmadi, il y a quelque chose qui se passe, ils le détestent, ils vont s'opposer à lui, etc. Le calife dit que cela est un signe de la véracité de l'Ahmadiyya, car les vrais prophètes doivent être opposés de façon très farouche et vile et méchante par les autres. Donc s'il y a hostilité envers les Ahmadis, c'est que l'Ahmadiyya est vrai.
Donc le calife dit que cette personne ne montre pas qu'elle est Ahmadi, mais qu'elle ne montre pas non plus qu'elle est une très bonne croyante musulmane, donc qu'il se tienne un peu à l'écart, et lorsqu'il veut prier, qu'il prie dans sa chambre et qu'il mette le taquet, donc qu'il verrouille sa porte, et pour qu'il ne puisse pas trouver. I understand that much French. When you translate me, then I understand, not otherwise. Okay, the time is over, or about to be over. It's only 25, 24, 23, so many seconds left. So I take leave of you. Thank you very much. Au revoir. Au revoir.